In the last classes, we have discussed about the differentiability, continuity, limits. Idella the fundamentals, foundations of பார்த்தோம். On +2 point of view, on your common examination, public examination point of view, today's class is most important class because today we are going to discuss about the AOD, applications of differential calculus. Actually, in the last class, I have given some important formulas and the rules which are useful in your differentiation. The methods of differentiation பத்தி உங்களுக்கு நான் வந்து சில explanations கொடுத்தேன். Today, it's a pakka, it's exclusively the 12th standard syllabus. So அதனால ரொம்ப கவனமா கவனிங்க. It's very useful to you, not only for your examination, for public examination, this is also useful for your entrance examination, rightங்களா? So now the first applications of differentiation, we are going to see the rate of change. What is the meaning of rate of change? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், the rate of change of any quantity is called as calculus. We can use in two different ways. One is called process of derivative. The another one is I called you process of antiderivative. இது ரெண்டுத்து மூலமாக we can able to find out the rate of change of any quantity. அப்படின்னு சொன்னேன். நான் very first class of starting this differentiation calculus start பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொன்னேன். அப்போ இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்கு, y is equals to f of x is the function. If I want to find out the rate of change of y, the rate of change of y which varies with x, which means x is the variable, y is the function, then you can write the rate of change as dy by dx. Your rate of change as dy by dx. இதுதான் வந்து rate of common. Suppose we have a function, அப்ப பாருங்க, we are finding out some volume, v is equals to, right? I am getting that as pi h cube or pi h square. Here v is the function and h is the variable. The rate of change of this volume with respect to height h, then we can able to find out dv by dh. dv by dh. ரைட்டுங்களா? அப்போ in generally rate of change அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம மைண்டுக்கு என்ன தெரியுமா போனோம்? With respect to time. Any function with respect to time is called as rate of change. அப்போ rate of change அப்படின்னு பொதுவா நம்ம சொல்லணும். Commonly we can say the rate of change, it is always with respect to time, with respect to time, with varies to time. எப்படி ஒண்ணா சொல்லலாம்? With respect to time. Then only we can call it as a rate of change. இதுவும் rate of change தான். நம்ம இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது always with respect to time. Most of the problems we can use the chain rule. சரிங்களா? அப்ப அப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம இங்க போட போறோம். ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னு காமனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் s is the distance. Suppose I can take s is the distance. Physics in the distance உடைய rate of change with respect to time is called the velocity. அப்ப நெக்ஸ்ட் நான் velocity அப்படின்னு சொன்னா rate of change of distance with respect to time, we can write this as ds by dt. We can write this as ds by dt. This is called your velocity. Your velocity, we can write this as v. I want to find out the acceleration. Means rate of change of velocity. I can write this as with respect to time, rate of change of velocity, that is called dv by dt. Otherwise, two derivatives of s, you can write this as d square s by dt square. Suppose நான் வந்து இந்த s ன்றத மீட்டர்ஸ்ல எடுக்கிறேன்னு வெச்சீங்க. Suppose the distance is in meters. இதுக்கு எப்படி தெரியுமா யூனிட் இருக்கும்? velocityக்கு மீட்டர் per second. Anyone acceleration சொல்ல முடியுமா? You all are physics students. Very good. Meter per second square. So here in this section, in this rate of change, the unit is very important. புரியுதுங்களா? இப்ப மெயினா இந்த மூணை தான் நான் பார்க்க போறேன். With respect to this three, so in மெயினா நான் என்ன பண்ண போறேன்? இந்த மூணு தான். என்னது? Distance, velocity and accelerations. They are ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு. The rate of change of distance is called velocity.
The rate of change of velocity is called acceleration. Suppose sometimes இந்த ஆன்சர் வந்து ஆக்சிலரேஷன்ல நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? It is called retardation. That is called retardation. அப்ப rate of change பொழுது with respect to time மட்டும்தான். In your 12th standard நீ time மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Shall we do some problems? அப்ப இதுலயே வந்து upward motion, downward motion எல்லாம் இருக்குது. Always remember that when it is increasing, we can use the symbol plus. When it is decreasing, we can see the division. அப்ப குறையும் பொழுது minimize, maximize போது plus, minimize போது negative. So some problems நம்ம upward motions, downward motions நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். அப்ப there you can see this. Okay வா, போலாமா? Shall we do the problem? Yes, sir. Yes. Take down the problems from your textbook first. So now we'll do some textbook problems in applications of differential calculus. அதுதான் ஷார்ட் ஃபார்மா நான் AOD ன்னு எழுதியிருக்கிறேன். சரிங்களா? போடலாமா? ரைட். A point நான் ஏற்கனவே டிஃபரன்ஷியபிலிட்டிலே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இல்லையா? ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டிஸ், இதை பத்தி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னதுனால might be this problem ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? Take down the problem. Mostly I try to solve all the problems in your exercise. சரிங்களா? A point moves along a straight line. A point moves along a straight line. Moves along a straight line. Moves along a straight line in such a way that after t seconds, its distance from the origin is s is equals to 2t square plus 3t. 2t square plus 3t meters. 3t meters. First question. Find the average velocity. Find the average velocity of the points between t equals to 3 and t is equals to 6 seconds. Average velocity at t is equals to 3 and t is equals to 6 seconds. The second question. Find the instantaneous velocities at t equals to 3 and t is equals to 6 seconds. Find the instantaneous velocities at t is equals to 3 and t is equals to 6 seconds. Please, I want everyone to understand the problem clearly because it's a very simple problem. இதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லிட்டேன். ஆவரேஜ் வெலாசிட்டினா என்ன, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டினா. ஆவரேஜ் வெலாசிட்டினா what is that? The slope of the sequent. Instantaneous velocity means slope of the tangent. ரெண்டுத்துக்கும் அன்னைக்கே வித்தியாசம் சொன்னேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், இங்க ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா here it is given that s of 2t square. First வந்து ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. அப்போ இனிஷியல் டைம் என்னன்னு பாருங்க 3 and your final time பாருங்க 6. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா first எடுத்து s of t, that is called s of 3. So you can put wherever t comes you put 2. 3 square 9 plus 3 into 3 which is equals to 18 plus 9 which is equals to 27. And then s of 6 which is equals to 2 into 36 plus 3 into 6 which is equals to 72 plus 18 which is equals to 90. We have found out s of 3 is equals to this thing and 90 meters, 27 meters and 90 meters. We want to find out the average velocity. நான் இந்த கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி சொல்லியிருப்பேன். என்ன தெரியுமா சொல்லியிருப்பேன்? Can anyone சொல்ல முடியுமா? f of b divided by b minus a. Very good. புரியுதா? அதுதான் f of b minus a. அந்த f of b minus f of a divided by b minus a. f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1. அப்போ இங்க s of 6 initial distance and final distance divided by b minus a, that is called 6 minus 3. S of 6 which is equals to 90 minus 27 divided by 3. 90 minus 27 which is equals to 63 divided by 3 which is equals to 21 meter per second because this is called a
velocity. இதுதான் average. இங்க differentiationக்கு நீ உள்ள போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Now, what is instantaneous velocity? Your instantaneous velocity is nothing but rate of change of distance. That is called ds by dt. So now, so if the initial velocity is t, and the initial velocity is என்னது, அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், first instantaneous velocity at t is equals to 3. Now you find out the velocity, instantaneous velocity v, differentiation of this one, 2t square differentiation. Everybody knows that. இல்லையா? X power n means n into x power n minus 1. 2 2s are 4. T square minus 1, that is t. 3t differentiation simply will get 3. Now this is your v, up instantaneous velocity at t equals to 3. 4 into 3 plus 3, 12 plus 3, which is equals to 15 meter per second. Now the instantaneous velocity at t equals to 3 is 15 meter per second. Similarly, instantaneous velocity at t is equals to 6. Your v is equals to 4 into 6 plus 3, which is equals to 24 plus 3. Therefore, 27 meter per second. That's all. Please take down. So this is all about the instantaneous velocity. The next one. A camera is accidentally knocked off. A camera is accidentally knocked off. A camera is accidentally knocked off an edge of a cliff. A camera is accidentally knocked off an edge of a cliff 400 feet high. A camera is accidentally knocked off on an edge of a cliff 400 feet high. Everybody knows that a cliff means another, just like a hill or a mountain. Yeah, or a cliff 400 feet high. The camera falls a distance of s is equals to 16 t square in t seconds. In t seconds. How long does the camera, first question, how long does the camera, the first question, how long does the camera fall before it hits the ground? Fall before it hits the ground. Before it hits the ground. Okay, before it hits the ground. Second question, what is the average velocity? What is the average velocity? What is the average velocity at which the camera falls during the last 2 seconds? At which the camera falls during the last 2 seconds. Third question, what is the instantaneous velocity of the camera when it hits the ground? What is the instantaneous velocity of the camera when it hits the ground? So இங்க மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. நான் மறுபடியும் கவனிங்க. Camera is accidentally knocked off on an edge of a cliff 400 feet high. For example, நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கிற கெவின் ராஜ் இருக்கிறார்.
அவர் வந்து ஒரு கொடைக்கானல் மாதிரி ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்ல எங்கேயோ போய் இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்க. அந்த ஹில்ல கேமரா ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இருக்கும் பொழுது அவருடைய கேமரா கை தவறி கீழே விழுந்துருது. அந்த அவர் நிக்கிற அந்த ஹில், அந்த நிக்கிற ஒரு கிளிஃப், அந்த வேலி, அதனுடைய ஹைட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 400 feet ஹைல இருக்கு. The camera falls a distance of S is equals to 60 t square. Okay. So the distance formula is given 16 t square. So S is called distance and t is called time. So if we want to find out the rate of change of distance with respect to time, then we'll get ds by dt. அதுக்கு பேர் தான் velocity. இதை அப்படியே வச்சுங்க ஒரு பக்கம். How long does the camera fall before it hits the ground? புரியுதுங்களா? அப்போ மொத்த height of the cliff எவ்வளவுமா? h is equals to 400 feet. height of the cliff is equals to எவ்வளவு? 400 feet. இல்லையா? அப்போ s உடைய அத distance அதனுடைய ஃபார்முலா தான் 400. அப்போ 400 is equals to 16 t square, or your t squared is equals to 400 by 16. 400 by 16, which is equals to 25. This will give you t is equals to 5 seconds. அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சுன்னா first questionக்கு answer over. The முதல் question, how long it takes? It takes 5 seconds. 5 seconds to falls on the ground. To fall on the ground. இல்லையா? To hit the ground ன்னு போட்டுங்க, அல்லது to hit the ground. So மொத்தமா 5 நிமிஷம் ஆகுது மேல இருந்து கீழே விழுறதுக்கு. வந்து இந்த கேமரா கீழே போய் விழுறதுக்கு it will take 5 seconds. First question answer over. Second question, what is the average velocity? இப்போ நான் என்ன பண்ணோம்னா, நீங்க போன வாட்டி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம், இங்கே கண்டுபிடிச்சாலும் அப்படிதான். First என்ன சொல்றேன், average velocity with which the camera falls during the last 2 seconds. இப்போ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி எப்படி தெரியுமா கண்டுபிடி? லாஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ்னா என்னப்பா தம்பி? லாஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ்னா எது இருக்கும்? ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி லாஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ். S of 5 minus S of 3 by 5 minus 3. வெரி குட். S of 5 minus சொல்லுங்க. S of 3 divided by 5 minus 3. Very good தம்பி. This is called the average velocity. Now you find out S of 5. நேரா போட்டுடலாமா? S of 5. 16 into 25, இல்லையா? 5 square, which is equals to 16 into 25, minus S of 3, 16 into 9, by 5 minus 3, which is equals to 2. So 25 into 16, what you will get? 400, sir. 400. 400. Minus 16 into 9, 144. Correctங்களா? Which is equals to 144 divided by 2. We'll get 6, 5, 2. Am I right? 256 Yes, divided by 2, which is equals to 128 feet. ஃபீட்ல தானே கொடுத்துருக்காங்க. அவ ஃபீட் பர் செகண்ட். நல்லா கவனிங்க. சில பேர் என்ன பண்றீங்க, ப்ராப்ளம்லாம் போடுறீங்க, இந்த யூனிட்ல தப்பு பண்ணிடுறீங்க. So particularly for this type of problems, unit is very important. Meter in the meter putting a feet per second. This is the second question over. The third question is, find the instantaneous velocity of the camera when it hits the ground. கீழே போய் இடிக்கும் பொழுது what is the time taken? மேல இருந்து விழுது. செவின்ராஜ் கையில இருந்து 5 seconds. When t is equals to 5, what is the velocity? அதுதான் question இங்க. அப்ப நான் velocity கண்டுபிடிக்கணும். Your v is equals to ds by dt, which means 16t square will get 32t. At t is equals to 5, your velocity is equals to 32 into 5, which is equals to 160 feet per second. That is the answer. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, it will take, what is the instantaneous velocity? When the camera hits the ground, the instantaneous velocity is 160 feet per second. Please take down. The next problem. A stone is dropped. The next problem. The stone is dropped into a pond. A stone is dropped into a pond. A stone is dropped into a pond
a stone is dropped into a pond, causing ripples in the form of a concentric circles. In the form of the concentric circles. The radius of the outer ripple is increasing at a constant rate. The radius of the outer ripple is increasing at a constant rate of 2 centimeter per second. 2 centimeter per second. When the radius is 5 centimeter, இந்த மாதிரி questions தான் ரொம்ப முக்கியம். When the radius is 5 centimeter, find the rate of changing of the total area of the disturbed water or disturbed water. Find the rate of changing of the total area of the distributed water. Once again, I'll repeat this question. A stone is dropped into a pond, causing a ripples in the form of a concentric circles. The radius R of the outer ripple is increasing at a rate of 2 centimeter per second. When the radius is 5 centimeter, find the rate of changing of the total area of the disturbed water. My dear students, please listen here very carefully. In this type of problems, particularly this related problems, rate of change related problems, first thing we have to see, read the question carefully. Once you read the question carefully, just find out what all the data, what all the observations are given, what all the informations are given. அடுத்த ஸ்டெப் தான், you have to find what to find. என்ன கண்டுபிடிக்கணும். மூணாவது தான் அதுக்கு என்ன appropriate formula. நடுவுல நோட்டேஷன்ஸ், ஃபார்முலாஸ் என்ன தேவைப்படுதுன்னா இங்க எடுத்துக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்க, இதான் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள். ஒவ்வொரு சர்க்கிளும் பிரியும் பொழுது, கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளா வரும்பொழுது அதனுடைய ரேடியஸ் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ரேடியஸ்னா சிம்பிளி வி கேன் சே திஸ் இஸ் dr by dt. எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 2 சென்டிமீட்டர் per செகண்ட். ஒவ்வொரு ரிங்ஸுக்கும் பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸுக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு இதுல பாண்டுல, ஒரு குளத்துல தண்ணியில போயிட்டு நீங்க தண்ணியில தூக்கி போடும் பொழுது அப்படியே என்ன இருக்கும், அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டா ரிப்பிள்ஸ் வரும் இல்லையா? அதுதான் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ்ல இதுல யூஸ் பண்ணுவீங்க, நியூட்டன்ஸ் ரிங்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த சேம் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ். இதுக்கு பெரிய உதாரணம், கல்லு வந்து பாண்டுலயோ இல்ல குளத்திலயோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஏரியிலயோ இல்ல கிணறுலயோ போட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் வரும். யூ கேன் ஃபைண்ட் த கான்சென்ட்ரிக் ரிப்பிள்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ ஒவ்வொரு கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸும் இட் வில் இன்க்ரீஸ் at the rate of 2 centimeter per second. இதோட ரேடியஸ் ஒவ்வொரு அவுட்டர் ரிங்குக்கும் 2 சென்டிமீட்டர் செகண்ட், 2 ஒரு செகண்டுக்கு 2 சென்டிமீட்டர் வந்து உயர்ந்துட்டே இருக்குது. சரிங்களா? அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு. when the radius is 5 centimeter, உன்னுடைய r 5 சென்டிமீட்டரா இருக்கும் பொழுது what is the rate of change of the area? இந்த ஏரியா மொத்தமா எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது? that is called dA by dt. கொடுக்கிறதுக்கு இது dr by dt and ரேடியஸ் கொடுத்துட்டான், நீ dA by dt கண்டுபிடிக்க. சார் இதுக்கு எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லாம ஒரு ஃபார்முலாவே இல்லாம இருக்குது, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்கலையே. போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தான், s equals to 16t². இங்க கொடுக்கவே இல்லையே சார், எப்படி நான் உருவாக்குறது? யூ ஹேவ் டு ஃபார்ம். இங்க என்ன, எதை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம்? which shape we are circle, area of very good circles, area of a circle பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம். அப்ப therefore your area of a circle formula நீ படிச்சிருக்கணும். ஏற்கனவே you have studied this in a mensuration in 8th standard. இல்ல, சர்க்கிளை பத்தி படிக்கும் பொழுது ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர். ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச்னாலே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தான். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டி. எனக்கு தேவை இந்த dA by dt தான். அப்ப dA வை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dA by dt பை ஆர் ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2r, r பண்ணும்போது dr by dt. என்ன ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச்னு சொன்னா, பர்டிகுலர்லி இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட் you have to differentiate with respect to. ஜெனரலாவே அப்படிதான், ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச்னாலே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தான். அப்ப டைம் ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியாச்சு. இப்ப now பாருங்க, dr by dt தெரியும். dA by dt equals to 5 into 2 into r உடைய வேல்யூ 5, your dr by dt உடைய வேல்யூ 2. now இப்ப பாருங்க, 2 5s are 10, 10 2s are 20, 25. இது வந்து ஏரியா இல்லையா? உன்னோட யூனிட்ஸ்ல இதுல இருக்கு சென்டிமீட்டர். நல்லா கவனிச்சுக்கணும், ஒரு யூனிட்ஸ்ல என்ன இருக்கு? சென்டிமீட்டர். அது ஏரியானால
I can write this as centimeter square per second. ஒருவேளை வால்யூம் சொன்னா கியூபா மாறிடும். புரிஞ்சுதுங்களா? இது ஏரியான்றதுனால I can put centimeter per second. That's all. 2 more questions. Please take down. The next problem. A beacon makes one revolution. A beacon makes one revolution. A beacon makes one revolutions. Beaconனா ஒண்ணும் இல்லப்பா, இந்த நங்கூரம் சொல்றோம் இல்லையா, ஆங்கரை வந்து இந்த திசை, இந்த டைரக்ஷன் போவோம். அதுக்கு வந்து ஒரு புள்ளி மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும், ரொட்டேட் பண்ணுவோம் அந்த பீக்கனை. அதுதான் அந்த பீக்கன். அந்த பீக்கன் வந்து என்ன பண்றோம், இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் இன் ஷிப்ல தான் இருக்கும். அதுதான் பீக்கன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. சுக்கான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் அது. A beacon makes one revolution every 10 seconds. ஒவ்வொரு 10 செகண்ட்ஸுக்கும் it makes a one revolution in the beacons. ஒரு சுத்து ரெவல்யூஷன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ரொட்டேஷன் கிளாக்ல எப்படி ஒரு ரெவல்யூஷன் ஆகணும்னா it will take how many minutes மா? எத்தனை மினிட்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் முடியறதுக்கு? 60 minutes, 1 hour இல்லையா? அதுதான். அதே போல a beacon makes one revolution every 10 seconds. It is located on a ship which is anchored 5 kilometer. Which is located on a ship which is anchored 5 kilometer from a straight shoreline. Straight shoreline. How fast is the beam moving? எழுதிங்க please. It is located on a ship which is anchored 5 kilometer from a straight shoreline. How fast is the beam along the shoreline which it makes an angle of 45 degree? How fast is the beam moving along the shore line which it makes an angle of 45 degree with the shore? சரியா? ரைட். இப்ப பாருங்க, இப்ப நான் டயக்ராம் பீக்கன் இப்ப பாருங்க, இந்த இடத்துல தான் வந்து now we have one revolution. இதுதான் பீக்கனுடைய பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், இட் இஸ் ஆங்கரோட இது கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். பி இஸ் த ஆங்கர். இப்படி இருக்கு. இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டேன். இதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஐ கேன் டேக் திஸ் அஸ் ஓ. சரிங்களா? பீம் பாயிண்ட், பீக்கன் பாயிண்ட் ஓ. இப்போ இதுல இருந்து இந்த ஆங்கர் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 5 கிலோமீட்டர்ஸ். சப்போஸ் ஷோர் இங்க இருக்குது, சரிங்களா, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கு ஷோரு. திஸ் இஸ் கால் ஷோர். ஐ கேன் டேக் த ஷோர் அஸ் ஏ. இப்போ இந்த ஷோருக்கும் இந்த பீம்க்கான ஆங்கிள் கொடுத்தா இட் ப்ரொடியூஸ் an angle of 45 degree. இப்போ இந்த OAB பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். According to the problem, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் what all the informations are given. A beacon makes one revolution in every 10 seconds. நம்ம ஏற்கனவே trigonometryல படிச்சிருக்கோம். ஒரு ரெவல்யூஷன்னா எவ்வளவு? 2 pi. That is called 360 degree. அதனால தான் மிஸ்டர் 360 360 டிகிரி பக்கமும் அடிக்கிறாங்க, எல்லா சைடும் அடிக்கிறான் இல்லையா? அப்ப 360 டிகிரி. எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, இந்த நான் என்ன பண்றேன், இந்த தீட்டான்றதா பீக்காவுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச். Since the beacon makes one revolution na, that is called 360 degree, which is equals to 2 pi. Suppose in the theta nu எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த beacon theta, you can take this as a notation. அதுதான் notation எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும். So beacon point வந்து theta ன்னு எடுத்தனா d theta by dt யாரனா சொல்ல முடியுமா? 1 revolutionsக்கு எவ்வளவு ஆகுது? 10 seconds. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா 2 pi divided by 10. இது வந்து என்ன இருக்கு, which is equals to 2 pi 10. இந்த பைன்றதுனால ரேடியன்ஸ். அப்ப நான் யூனிட்டை போடும்போது
ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட். டிகிரி போடக்கூடாது. டிகிரில இருந்தா தான் 360ல கன்வெர்ட் பண்ணாதான் டிகிரி பர் செகண்ட். இது வந்து ரேடியன் பர் செகண்ட். ஆல்வேஸ் நல்லா கவனிச்சுங்க. ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணும்போது ரேடியன்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்றதா ஈஸி டிகிரியோட. அதனால எப்பொழுதுமே ரேடியன்லயே வச்சுக்கோ. பை வேல்யூஸ்லயே 2π/10. இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? π/5 கூட சொல்லலாம். இதுதான் d theta by t, the rate of change of beacon in 1 revolution per second. சரிங்களா? அதுதான் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப அடுத்ததா இது 1 ரெவல்யூஷன் சொல்லும் போது இது எதை சம்பந்தமா வந்திருக்குது? சர்க்கிளை பத்தி வந்திருக்குது. தீட்டா பாருங்க. இப்போ ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கா? இன் ட்ரையாங்கிள் OAB, இன் ட்ரையாங்கிள் OAB, சரியா? நான் என்ன பண்றேன், இங்க 45 டிகிரி இருக்கு. இந்த ஆப்போசிட் டிகிரிக்கு எனக்கு வேல்யூ தெரியாது. ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் தட் as x. இப்போ இதுல இருந்து tan 45 டிகிரி is equals to opposite side by adjacent side. Opposite side x, adjacent side 5. Tan 45 degree is equals to 1, which is equals to x/5. Correct? நீங்க tan theta வச்சீங்க. ஃபர்ஸ்ட் theta, அதுக்கப்புறம் 45 டிகிரி போடுங்க. theta, tan theta வச்சீங்க, which is equals to tan theta. Your tan theta is equals to x/5. இப்ப வேரியபிள்ஸ் எதுல இருக்கு? ஃபங்க்ஷன் தீட்டால இருக்கு. இது வந்து x. எனக்கு கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா கேட்டிருக்கிறான்? How fast is the beam moving along the shoreline when it makes an angle of 45 degree with the shore? அப்ப எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆங்கர்ல இருந்து உன்னுடைய ஷோருக்கு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஷோருக்கு தான் கனெக்டிவிட்டி. அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்கறான் எக்ஸ். எனக்கு கொஸ்டின்ல என்ன தெரியுமா கேட்கப்பட்டிருக்கிறது? dx/dt கண்டுபிடி. அப்ப இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற. tan தீட்டாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணானது சீக்வென்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா, அண்ட் தீட்டாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணானது d theta/dt. எக்ஸ் 1/5 அப்படியே இருக்கும். எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணானது dx/dt. இந்த dx/dt தான் எனக்கு தேவை. இப்போ தீட்டாவுடைய வேல்யூ அங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. your theta is equals to 45 degree. கரெக்ட்டுங்களா? it makes an angle. How fast is the beam moving along the shore line when it makes an angle? அப்ப அந்த பீம் வந்து ஷோரை பொறுத்து எவ்வளோ எல்லாம் இதுல போயிட்டு இருக்குன்றது தான் கொஸ்டின் எனக்கு. அப்போ தீட்டாவுடைய வேல்யூ எப்போ அந்த ஆங்கிள் இருக்கிறது? 45 டிகிரி. அப்போ சீக்வென்ஸ் ஸ்கொயர் 45 degree into d theta/t, that is called π/5, which is equals to 1/5. 5 cancel பண்ணிடலாம். dx/dt. சரிங்களா? சீக்வென்ஸ் ஸ்கொயர் 45 என்னது? சீக்வென்ஸ் 45 டிகிரி எவ்வளவு? √2 √2 சார். 45 √2. சீக்வென்ஸ் 45 is √2. அப்ப √2 ஸ்கொயர் பண்ணா 2π, which is equals to dx/dt. Therefore your dx/dt is equals to 2π. யாரா யூனிட் சொல்ல முடியுமா? கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட். வெரி குட். ஏன்னா அங்க என்ன கொடுத்துருக்கான் கொஸ்டின்ல பாருங்க. how fast is the beam? அப்ப என்ன அர்த்தம்? 5 kilometers anchored between this beam and அது வந்து கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கனால அப்ப I can write this as kilometer per second is the answer. இது 3 marksலயே கேட்கலாம். it should be asked in your 5 marks also. Please take down. The next problem is one of the very important 5 mark problem. அடுத்த ரெண்டு ப்ராப்ளமே வந்து PKV தான். பரீட்சைக்கு கண்டிப்பா வரக்கூடிய பப்ளிக் எக்ஸாம். சரிங்களா? those who are preparing for public examination, one of the 5 mark questions, important expected questions னு போட்டுங்க. சோ அதுதான் சூப்பர் ஸ்டார்னே சொல்லிடுறேன் நான். சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்ளம். ஓகே? a conical, ஒரு 3 ப்ராப்ளம் தொடர்ச்சியா போட போற 3 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான். it is in your textbook. a conical water tank with vertex down of 12 meters. Please listen carefully. A conical water tank with vertex down of 12 meters height. 12 meters height has a radius of 5 meters. Has a radius of 5 meters. At the top, if water flows into the tank at a rate of 10 cubic per minute, 10 cubic meter per minute, cubic meter per minute, how fast is the depth of the water? How fast is the depth of the water? Increases when the water is 8 meters deep. How fast is the depth of the water? Increases when the water is 8 meters deep. மறுபடியும் சொல்றேன். a conical water tank, a conical water tank
a conical water tank with vertex down of 12 meters height has a radius of 5 meters at the top. If water flows into the tank at a rate of 10 cubic meters per minute, how fast is the depth of the water increases when the water is 8 meters deep? First, அதுக்கு தான் சொன்னேன் 2-3 தாட்டி இந்த கொஸ்டினை நீ நல்லா பாருங்க. ஒரு இன்வெர்டட் கோன் இருக்குது. இந்த இன்வெர்டட் கோன் இது நிறைய பேர் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா டேங்க் வித்தியாசமா கட்டியிருப்பாங்க. லாரி மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க, ஜீப் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்கல்ல, சரியா, பீரங்கி மாதிரி கட்டிருப்பாங்க. நிறைய பேர் வீட்டுல நீங்க பாத்திருப்பீங்க அந்த மாதிரி. இந்த டேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோனிக்கல் டைப்ல இருக்கு, தலைகுப்புறையா இருக்குது. இன்வெர்டட் கோன், சாரி, இல்ல இது கரெக்டா தான் இருக்கு. கோன்னா அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா, கோன் ஷேப். அப்போ வந்து இந்த கோன் வந்து இப்படி இருக்குது. இந்த கோனுடைய மொத்த ஹைட், இந்த டேங்க் இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய ஹைட் கொடுத்துறாங்க, இதனுடைய ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 12 மீட்டர்ஸ். இதனுடைய ரேடியஸ் பாத்தீங்கன்னா என்னதுன்னா ஆக்சுவலி கிட்டன் தட் 5. கொஸ்டின் என்னன்னா, டேங்க்ல தண்ணி வந்துட்டே இருக்குமா, வரும்பொழுது டேங்க் இவ்வளவு தூரம் ஃபில்லா இருக்குன்னு வச்சுங்க. இதனுடைய ஹைட் வந்து எவ்வளவு தூரமா இருக்கு, இந்த டேங்க் ஃபில்லா இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய ஹைட் வந்து when the depth of the water increases when the water is 8 meters. இது வரைக்கும் தண்ணி நிரம்பி இருக்குது. இந்த தண்ணி உள்ள பைப் வழியா உள்ள ஊத்துது பாத்தீங்களா, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். டேங்க்ல போயிட்டு மோட்டர் தண்ணி உன்னுடைய இதுல இருந்து போர்ல இருந்து தண்ணி மேல போகும்போது டேப்ல போய் ஒரு இது வழியா குழாய் வழியா போய் மேல ஊத்தும் பைப்ல. அந்த பைப்பு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கு, அந்த ஃப்ளோ. சில பேர் அதனுடைய டயாமீட்டர், பைப்புடைய டயாமீட்டர் அதிகமா இருந்தா வேகமா தண்ணி நிரம்பும், சின்னதா இருந்தா குறைவா தண்ணி. இப்ப இதனுடைய ஃப்ளோ சொல்லிட்டான், அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வால்யூம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10 கியூபிக் மீட்டர் பர் மினிட். ஒரு நிமிஷத்துக்கு 10 கியூபிக் மீட்டர்ஸ் வந்து நிரம்புது. அதுதான் டிஹெச் பை டிடி. ஜென்ரலா இதுதான் வேல்யூ. டிஹெச் பை டிடி உடைய வேல்யூ என்னன்னா 10 மீட்டர் பர் செகண்ட் இல்லையா, சரி, 10 cubic meter per second. Cubic meter per second. Minute or second? Minute. Cubic meter per minute. ஜென்ரலா ஒரு கோன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எப்படி தெரியுமா இருப்போம், கோன் உங்களுக்கு தனியா எழுதி காட்டுற பாருங்க. ஒரு கோன் இப்படி இருக்கு. இந்த கோனுடைய ஹைட் வந்து ஹெச்னு எடுத்துக்கிறோம், இதை வந்து ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ வாட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த கோன்? வால்யூம் ஆஃப் த கோன் என்ன? 1/3. வால்யூம் ஆஃப் a cone is equals to 1/3 pi r square h. இதுதான் ஃபார்முலா, கியூபிக் யூனிட்ஸ். இப்போ இங்க ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு. ஒன் இஸ் கால்ட் r, இன்னொன்னு வந்து h. எனக்கு எதை கண்டுபிடிக்க சொல்றேங்க அப்புறம், how fast is the depth of the water increases when the water is 8 meters. Depth of the water, that is called height of the water. radius ன்னு கேட்கல, height. I want h. எனக்கு h. அப்ப நான் கொஸ்டின்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, சாரி, இது dv by dt, not dh by dt. எனக்கு தேவைதான் dh by dt. I want to find out what is dh by dt. சரிங்களா, அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப எனக்கு r வந்து எப்படியாச்சும் எலிமினேட் பண்ண, இப்ப என்ன பண்ண போறேன், r divided by h அல்லது h divided by r, ரெண்டுத்துல எப்படி ஒண்ணா எடுத்துக்கலாம், r divided by h. இப்ப r உடைய வேல்யூ என்னது 5, h உடைய வேல்யூ என்னது 12. அப்ப நான் r is equals to 5h by 12 சொல்லலாமா? I can say RH is equals to 5h by 12. அப்ப இந்த வால்யூம் ஆஃப் கோன்ல V is equals to 1/3 pi r square. r க்கு பதிலா 5h by 12 போடலாம். 5 ஸ்கொயர் பண்ணா 25, h ஸ்கொயர் பண்ணா h ஸ்கொயர் divided by 12 ஸ்கொயர் பண்ணா 144 into h. Now you simplify, your V is equals to 25 pi divided by 144 into 3. Correcta? So we have r is equals to 144 by 3. நீங்க அந்த 144 into 3 அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம், சரிங்களா, which is equals to, I can write 3 into அப்புறமா மல்டிப்ளை பண்ணீங்க 144. இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு, வெறுமையா என்ன இருக்குன்னா h cube வரும், h ஸ்கொயர் into h cube. இப்போ பாத்தீங்களா ஃபங்க்ஷன் v ல இருக்கு, h cube ல. இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வரும்பொழுது we have to convert into single variable. அதை கண்ணாமுன்னாலாம் பண்ண முடியாது. என்ன தேவை, I want dh by dt, because அங்க கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க how fast is the depth of the water increases when the water is 8 meters deep. 8 மீட்டர் அளவுக்கு வரும்பொழுது தண்ணியினுடைய உயரம் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும், அதுதான் கொஸ்டின். how fast is the
height of the water is increasing, which means I want to find out dH by dt. So according to the problem, என்னென்னலாம் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க, நான் இதை கொண்டு வந்துட்டேன். இதுல dv by dt 3, but differentiating with respect to x, sorry, with respect to t, அதுதான் rate of change. அப்ப v பண்ணா dv by dt 25 pi divided by 3 into 144, h cube differentiate பண்ணா 3h square. Again you have to differentiate h, because with respect to t we are differentiating. dH by dt 3 cancel, right? So now the answer is dv by dt. எனக்கு தேவை dv by dt உடைய value. Now your dv by dt, I know that it is called 10 cubic meter per minute. And also h, your depth, last line கொடுத்திருப்பான் பாருங்க, when the depth water is 8 meters deep, your h is equals to 8. Now substitute all the values. dv by dt is 10, 25 by 144 into h square, h is equals to 8, 8 square, which is equals to 64 into dH by dt. இப்போ இதில் differentiate இது பண்ணலாமா? 16ல போகுமா? 16 it will go 9 times. 16 it will go 4 times. Therefore, we have 10 is equals to 100 pi by 9 into dH by dt. I want dH by dt. 0, 0 cancel, cross multiply. Your dH by dt is equals to 9 divided by 10 pi. 9 divided by 10 pi. Unit சொல்லுங்க பாருங்க யாருன்னா, height மீட்டர்ல இருக்கு, இது மினிட்ஸ்ல. வெரி குட், மீட்டர் பர் மினிட். வெரி குட் தம்பி, that is the answer. பாருங்க இன்னொரு முறை சொல்லி தட்டுங்கடா ப்ளீஸ். I want everybody to listen because this is one of the very important 5 mark question. There is a cone, ஒரு டேங்க் இருக்கு, கோன் மாதிரி இருக்கு அந்த ஷேப், அதுல தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆயிட்டே இருக்குது. இந்த கோனுடைய ஒரிஜினல் ஹைட் வந்து 12 மீட்டர்ஸ், அதனுடைய ஒரிஜினல் ரேடியஸ் வந்து 5 மீட்டர்ஸ். இந்த தண்ணி உள்ள போகுது இல்லையா, உள்ள போகிற அதனுடைய வேகம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா 10 cubic meters per minute. ஒரு நிமிடத்திற்கு 1 மினிட்டுக்கு 10 cubic meters வந்து தண்ணி உள்ள போய் கொண்டு இருக்கிறது. இப்ப என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, when the depth of the water is 8 meters, உன்னுடைய 8 meters மொத்தம் 12 meters இருக்கு, 8 metersக்கு வரும்பொழுது உன்னுடைய ஹைட் எந்த வேகத்துல உயர்ந்து கொண்டிருக்கும்? How fast is the height of the tank increases when the height of the tank is 8 meters? 8 மீட்டருக்கு வரும்போது, அப்போ இதுல என்னென்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் ரேடியஸ் ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க, ரேடியஸ் வந்து 5, ஹைட் வந்து 12. நான் இதனுடைய ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறேன், r by h is equals to 5 by 12. அப்போ இதுல இருந்து r கண்டுபிடிச்சா 5 by 12h. I am replacing r by 5 by 12h. அங்க ஸ்கொயர் இருக்கனால 5 ஸ்கொயர் பண்ணா 25, h ஸ்கொயர் பண்ணா h ஸ்கொயர் 144. கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துறேன் தனியா. 25 pi divided by 3 into 144 into h cube. Now I am differentiating with respect to t. I told you rate of change is nothing but with respect to time. Our dv by dt is equals to 25 by 5 in the constant அப்படியே போட்டு h cube differentiate பண்றீங்க, x power n மாதிரி, which is equals to n into x power n minus 1, 3h square. Again with respect to t தான் இங்க பண்ணணும் இல்ல? அப்போ எங்க எந்த வேரியபிள் இருந்தாலும், எந்த ஃபங்க்ஷன், உடனே அந்த t ஆல கன்வர்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடணும். அப்ப h பண்ணும்போது dh by dt. Now the value of dv by dt is given and h is given 8. dv by dt is 10. Substituting will get dh by dt equals to 9 by 10 pi meter per minute. Please take down. We'll move on to the next problem. A ladder 17 meter long, a ladder 17 meter long is leaning against the wall, is leaning against the wall. A ladder 17 meter long is leaning against the wall, is leaning against the wall, is leaning against the wall. The base of the ladder is pulled away from the wall. The base of the ladder is pulled away from the wall.
the base of the ladder is pulled away from the wall at a rate of 5 meters per second. At a rate of 5 meters per second. When the base of the ladder is 8 meters from the wall, when the base of the ladder is 8 meters from the wall, first question, how fast is the top of the ladder? How fast is the top of the ladder moving down the wall? First question. How fast is the top of the ladder moving down the wall? Second question, at what rate the area of the triangle formed by the ladder, wall, at what rate the area of the triangle formed by the ladder, wall, and the floor is changing? And the wall and the floor is changing. Once again, I'll repeat the question. A ladder 17 meters long is leaning against the wall. The base of the ladder is pulled away from the wall at a rate of 5 meters per second. When the base of the ladder is 18 meters from the wall, how fast is the top of the ladder moving down the wall? At what rate the area of the triangle formed by the ladder, wall, and the floor is changing? ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காமா. First of all, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து சில மெத்தடாலஜிக்கல் டயக்ராம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராப்ளம் யூ ஜஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ டயக்ராம். அப்போ வந்து ஈஸியா ஆஃப் த இது வந்துடும். இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி, அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி, 2 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரி, இந்த மாதிரி இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன், அப்ளிகேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன்லாம் கண்டிப்பா டயக்ராம் வரைஞ்சு பாருங்க. அப்போ ஈஸியா உன்னோட கால்குலேஷனை கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ ஐடியா பண்ணி பாருங்க. a ladder 17 meter long is leaning against the wall. பாருங்க, இப்படிதான் இருக்கு ஒரு வால். இதுதான் வால் வச்சிங்க, இதுதான் உன்னுடைய ஃப்ளோர்னு வச்சிங்க. இதுக்கு மேல ஒரு லேடர் இருக்கு. சரிங்களா? நல்லா இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. இதே மாதிரி சம் வந்து நம்ம ஒரு அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரியில கூட போட்டிருப்பேன் நான், ஒரு 2 டைமென்ஷனல் ஜியோமெட்ரி. இந்த லேடர் வந்து நான் ஏபி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ சின்ன ஷேக் பண்றோம்னு வச்சுங்க. ஒரு ஷேக், யாரோ தம்பி வந்து குறுக்க ஊட்டி தம்பி உள்ள ஓடியாச்சு, டிஸ்டர்பன்சஸ் வந்துச்சு. டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்பொழுது இந்த ஏ உடைய வேல்யூ இந்த ஃப்ளோர்ல இருக்கிற அந்த பாட்டம் ஆஃப் த லேடர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க. இங்க என்ன ஆயிடும்? ஹைட் வந்து மேல போகுமா கீழே வருமா? கீழே வரும். அதுதான் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The base of the ladder is pulled away from the wall at a rate of 5 meters per second. சரியா? When the base of the ladder is 8 meters from the wall. So base of the ladder, அப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன், இதை வந்து ஓன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க. ஆரிஜின் இந்த வேல்யூவை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துங்க, இந்த வேல்யூவை ஒய்ன்னு எடுத்துங்க. இப்போ அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம் என்னென்ன தெரியுமா கொடுத்துருங்க? எக்ஸ்ன்றது பேஸ், இது வந்து ஹைட் ஆஃப் த வால், ஒய்ன்றது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதாவது பேஸ் ஆஃப் த லேடர், இதனுடைய ஹைட் கொடுத்துருங்க 17 மீட்டர். த லென்த் ஆஃப் த லேடர், அது எந்த மாற்றமும் இருக்காது. The base of the ladder from the wall at a rate of 50 meters per second. அப்ப பேஸ்ன்னு சொல்லும் போது அது எந்த வேரியபிளை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு? எக்ஸ். அப்ப ஐ கேன் கெட் dx by dt தான் 5 மீட்டர் per second. சரிங்களா? 5 மீட்டர். அப்ப டயக்ராம் வரைஞ்சாதான் நம்மளுக்கு புரியும். When the base of the ladder is 8 meters from the wall, அப்ப x உடைய வேல்யூ 8 தான். இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் தம்பி கொடுத்திருக்கான். முதல் கேள்வி, what is the first question? How fast is the top of the ladder moving downward? அப்போ y கீழே வருது இல்லையா? இந்த dy by dt ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதுதான். How fast the குறைச்சிட்டு வருது, டிக்ரீசிங். இந்த டாப் ஆஃப் த லேடர் வந்து எப்படி ஃப்ளோர்ல இருந்து நழுவி கீழே வருது, எந்த வேகத்துல வருது, how fast is coming, அதான் கொஸ்டின். அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்? dy by dt. இதுக்கு முதல்ல இதை பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி தெரியுது. இட்ஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் OAB. பித்தாகரஸ் தேரத்தை அப்ளை பண்ணலாம். பித்தாகரஸ் தேரம் என்ன சொல்றது? AB² =
OA square plus OB square. AB வந்து 17 square. 17 square பண்ணா எவ்வளவு? 289. Your OA square, your OA என்றது x. X square plus y square. We know that x value, yeah? So அப்போ y square is equals to 289 minus x square, which is equals to 64. 289 minus 64, which is equals to 225, and y is equals to 15. From this y உடைய value கண்டுபிடிச்சாச்சு. Using a Pythagoras theorem, completely we have found out the value of y equals to 15. நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் இங்க கிடைச்சிருக்குது இந்த Pythagoras theorem படி? X square plus y squared is equals to 289. Differentiating with respect to t, x square பண்ணா 2x, x பண்ணும்போது dx by dt, y square பண்ணா dy 2y, y பண்ணா dy by dt. 289 is constant 0. Now substitute the values which are known. x க்கு வேல்யூ தெரியும்ல, 2 into, இப்போ இத கூட 2 எல்லாத்துல டிவைட் பண்ணா x dx by dt plus y dy by dt equal to 0. Your x is equals to 8 and your dx by dt is 5 plus your y is equals to 15 into dy by dt is equals to 0. 8 5s are 40, right? Which is equals to 8 5s are 40. So I can write this as 40 plus 15 dy by dt equal to 0. Now your dy by dt is equals to minus 40 by 15, which is equals to minus 8 by 3. ஏன் இந்த மைனஸ் வருது? Why this minus comes? ஏன்னா Decreasing. it is moving Because ladder is downwards. decreasing. அப்ப ladder is decreasing. அப்ப நான் சொன்னா the top of the ladder, question அப்படிதானே கேட்டிருக்கான். How fast? The top of the ladder moving at the rate of minus போடக்கூடாதீங்க. மைனஸ்ன்றது மூவிங் டவுன்வர்ட்னு கீழ் பண்றது. பிளஸ் வந்தா இன்க்ரீசிங், மூவிங் அப்வர்ட். அப்ப மூவிங் டவுன்வர்ட். அப்ப ரேட் ஆஃப் 8.3 மீட்டர் per second. இதுக்கு எப்படி வந்துச்சோ அதே போல. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஓவர். பாருங்க, டயக்ராம் தான் மஸ்ட். அப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ், the diagrams are important, datas are important. What is the appropriate formula I have to use? Here I am using only the Pythagoras theorem and get the equation as x square plus y square equal to 289. First problem, first this over. ரொம்ப ஈஸி. பாத்தீங்களா, பித்தாகரஸ் தியரம் மட்டும்தான். நீ டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா ஈஸி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கா OAB, இதனுடைய ஏரியா எந்த ரேட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகாதான் கேட்கிறேன். At what rate the area of the triangle is changing. அப்ப now with respect to area of the triangle நான் ஃபைண்ட் பண்ணும். எழுதிட்டீங்களா? Now please take down area of the triangle. Can anyone tell me what is the area of the triangle formula? Half into b into a. Very good. Half into base into height. இங்க base வந்து x, இது வந்து y. அப்ப area of the triangle, I can take this as a 1/2 x into y. Now we all the know values. அப்ப dA by dt தான் question. 1/2 xy. நல்லா கவனிங்க, இது வந்து product rule. Listen carefully. UV, first you keep u x, y differentiation will get dy by dt. Next to y constant, x differentiation dx by dt. Now you will get the answer 1/2 into your x is 8, dy by dt. Just now நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன் dy by dt. What is dy by dt? Very good. Minus 8/3 plus y. What is y value? 25 or 15? So 15. Your dx by dt is 5. Now you simplify. 1/2 into minus 64/3 plus 15 5s are 75. So which is equals to 1/2 into 3 into 75, 225. 225 minus 64/3, which is equals to 1/2 into 225 minus 64, 161/3, which is equals to 161/6. Simplifying 6 வந்து 2 times power 26.83. என்ன யூனிட்? சென்டிமீட்டர் இருக்கு. எல்லாமே ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. கொடுத்துக்கிறது வந்து 8 சென்டிமீட்டர், மீட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. சாரி, மீட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கா. அப்போ therefore நான் சொன்னேன் ஸ்கொயர் ஏரியானால மீட்டர் ஸ்கொயர் per second. That is answer. 26.83 மீட்டர் ஸ்கொயர் per second. என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஏரியாவா, வால்யூமா, இல்ல வேற ஏதாவது ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கா, வேற ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம போடணும். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்.
A police jeep, please take down the next problem. A police jeep approaching an orthogonal intersection. A police jeep approaching an orthogonal intersection from the northern direction is changing a speeding car that has turned and moving straight east. Turned and moving straight east. Moving straight east. When the jeep is 0.6 kilometer, when the jeep is 0.6 kilometer north of the intersection, when the jeep is 0.6 kilometer north of the intersection, and the car when the jeep is 0.6 kilometer north of the intersection and the car is 0.8 kilometer to the east. The police determined with the radar that the distance between them and the car is increasing at 20 kilometers per hour. The police determined with the radar that the distance between them and the car is increasing at 20 kilometers per hour. If the jeep is moving at 60 kilometers per hour at the instant of measurement, if the jeep is moving at 60 kilometers per hour at the instant of measurement, what is the speed of the car? What is the speed of the car? Once again, I'll repeat the question. A police jeep approaching an orthogonal intersection from the northern direction is chasing a speeding car that has turned and moving straight east. When the jeep is 0.6 kilometer north of the intersection and the car is 0.8 kilometer to the east, the police determined with the radar that the distance between them and the car is increasing at 20 kilometers per hour. If the jeep is moving at 60 kilometers per hour at the instant of the measurement, what is the speed of the car? So I want everybody to listen here. One of the very important problems, this is in your textbook. அதுக்கப்புறம் நான் in-text problems சிலது போட போறேன். நல்லா கவனிங்க. Please listen, note the problem clearly. இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா சேசிங் தான். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து இந்த பொசிஷன் இல்லையா, ஜீப்பு காரு, இதுதான் வந்து ஆர்த்தகனல் இன்டர்செக்ஷன். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நிறைய இடங்கள்ல 4 ways இருக்கும், இப்படி ஒண்ணு அப்படி ஒண்ணு. இந்த காரு வருது, பின்னாடியே ஜீப் வருது. இந்த கார் இந்த சைட்ல நார்த் டைரக்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிறேன், நார்த்தன் டைரக்ஷன்ல இருந்து வந்து இது டுவர்ட்ஸ் டர்ன் பண்ணி நார்த் ஈஸ்ட், என்ன ஈஸ்ட் போகுது, டுவர்ட்ஸ் தி ஸ்ட்ரைட் ஈஸ்ட், ஈஸ்டர்ன் சைடுக்கா வந்துருச்சு கார். இந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டை நான் வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, இந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டை ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஏ. இந்த பாயிண்ட்டை நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்ப இது வந்து டர்ன் பண்ணி வந்துருச்சு இல்லையா, இது காருடைய ஸ்பீடு சி.
இப்போ இங்கதான் வந்து உன்னுடைய ஜீப் இருக்கு. ஜீப் வந்து சேஸ் பண்றது. ஜீப் இருக்கிற பொசிஷன் வந்து எது? இது. இது வந்து கார். ஜீப்ல யார் வரா? போலீஸ் வராங்க. கார்ல ஒருத்தனை சேஸ் பண்றாங்க. படம் மாரி. இந்த கார் வந்து இங்க நிக்குது. சி வந்து கார். இவங்க 2 பேருக்கும் என்னன்னா, the distance between இப்படிதான் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல போணும். distance between the car and the jeep. நான் வந்து இப்ப பாருங்க, இது ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் வேல்யூ இது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இதை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இதை இசட்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்ப கிளீனா தெரிஞ்சிச்சு இசட்ன்றது distance between the car and the jeep. Distance between the car and jeep. சரிங்களா? அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம் நான் டயகிராம வரைஞ்சிருக்கேன். இப்போ எக்ஸ்ன்றது எதனுடைய டிஸ்டன்ஸ்? கேன் எனிவன் டெல் மீ வாட் இஸ் த எக்ஸ்? எக்ஸ்ன்றது எதனுடைய டிஸ்டன்ஸ்? நான் கிளியரா சொல்லிட்டேன்பா, உங்க டயகிராம் படி கார் இங்க இருக்குது, ப்ராப்ளம் படி ஜீப் அங்க இருக்குதுன்ட்டு. இப்போ எக்ஸ்ன்னு போட்டாலும் அது எதனுடைய டிஸ்டன்ஸ்? காருடைய டிஸ்டன்ஸா ஜீப்புடைய டிஸ்டன்ஸா? எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வெரி குட் டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை கார். டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை கார். அண்ட் y என்றது distance covered by jeep. அப்ப இது ரெண்டுத்துடைய டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க இல்ல? when the jeep is 0.6 kilometer north of the intersection and the car is 0.8 kilometer. அப்ப from this நம்ம ஈஸியா எடுத்துலாம். x is equals to எவ்வளவு? x எவ்வளவு? 0.8 kilometer. and y எவ்வளவு? jeep 0.6 kilometer. 0.6 டேட்டாஸ்னா 0.6 கொடுத்துட்டதெல்லாம் எடுத்து டக்கு டக்குன்னு எழுதினோம் நம்ம இங்க. அடுத்தது பாரு, இன்னொன்னு கொடுத்துறான். the jeep உடைய ஸ்பீடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா? the police determined with the radar that the distance between them, distance between the jeep and the car is எவ்வளவு increasing speed? 20 km/h. அப்போ ds by dt is equals to 20 km/h. இப்போ அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, the jeep is moving at 60 km at instant of measurement. இப்போ நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் y இல்லையா? y காரோட பின்னாடி இருக்கா முன்னாடி இருக்கா? ஜீப்ன்றது முன்னாடி இருக்கா பின்னாடி? y ன்னு சம்பந்தப்பட்டாலே ஜீப்பை பத்தி தான். அதுதான் சொல்லிட்டேன், distance covered by the jeep is called y. Distance covered by the car is called x. We have taken the notations. Now my question is, இங்க கொடுத்துறான், the jeep is moving at 60 km/h. சரிங்களா? அப்ப எதனுடைய வேல்யூ அது? dy by dt. Very good. dy by dt. Your dy by dt is 60 km/h. நல்லா கவனிங்க, இந்த x விட y, காரை விட ஜீப் வந்து பின்னாடி சேசிங்ல வருது. அப்ப பேக்ல இருக்கு டவுன்வர்ட். அப்ப அதனால என்ன பண்ணும்? சிம்பிள் மைனஸ் பண்ணும். கார் வந்து முந்தின இருக்கு பிளஸ், இது வந்து லாகிங் பிஹைண்ட். அதனால -60 km. காரை விட பின்தங்கி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ எனக்கு கேள்வி என்ன தெரியுமா? கொஸ்டின்ல வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த கார்? we want to find out dx by dt is equals to what? இப்போ இந்த abc பாருங்க, எப்படி தெரியுது? இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கா? abc is a right angle triangle. அப்போ you can use the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem என்ன சொல்லுது? bc square is equals to ca square plus ab square. bc square னா z square, ca square னா x square plus y square. இப்போ எனக்கு x உடைய வேல்யூ தெரியும், y உடைய வேல்யூ தெரியும். x is equals to 0.8 the whole square plus y உடைய வேல்யூ 0.6 the whole square. 0.8 ஸ்கொயர் பண்ணா which is equals to 0.64, 0.36. z squared is equals to 1. Therefore z is equals to 1. From this z உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now we find the equations இல்லையா? என்ன ஈக்குவேஷன்? z square plus x square plus y square. இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுதான் எனக்கு என்ன கொஸ்டின் கண்டுபிடிக்கணும்? dx by dt. dx by dt is nothing but the speed of the car. அப்ப அந்த dx by dt தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்? இந்த ஈக்குவேஷன் x squared equals z squared equals to x square plus y square. Differentiating with respect to t. 2z ds upon dz by dt. 2x dx by dt. 2y dy by dt. Now everywhere 2 cancel. We have z dz by dt equals to x dx by dt plus y dy by dt. Now substitute the values of z. எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ தெரியும். x க்கு வேல்யூ இருக்கு, y க்கு இருக்கு, z க்கு dz by dz இருக்கு, dy by dt இருக்கு, and z க்கும் also value இருக்கு. z is 1. dz by dt which is equals to 20. x is equals to 0.8.
we have to find out dx by dt. Your y value is equals to 0.6 minus and dy by dt is called minus 60. Now you simplify, which implies 0.6 into minus 60. Yeah, 0.6 into minus 60, which is equals to minus 36. At the step level, 0.8 into dx by dt is equals to minus 0.36. இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா minus 36. very 36, sorry, minus 36. Right? இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். Now you can write this as 20 plus 36, which is equals to 56, equal to 0.8 into dx by dt. Therefore, your dx by dt is equals to 56 divided by 0.8. 56 divided by 0.8, which is equals to 70. ஓகேங்களா? 0.1 cancel பண்ணா 70, 7ல வந்து 70 kilometer per hour. That is the answer. So therefore, the speed of the car is பாத்தீங்கன்னா 70 kilometer per hour. That is the answer. அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஜீப் வந்து 60 kilometer ஸ்பீட்ல வருது, கார் வந்து 70 kilometer. இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா 10 kilometer வித்தியாசத்திலே போயிட்டு இருக்காங்க. புரியுதுங்களா? கார் வந்து 70 kilometer ஸ்பீட்ல போகுது, ஜீப் வந்து 10 kilometer. அதனால தான் இவங்க சேசிங்லேயே இருக்கிறாங்க. புரிஞ்சுதாமா? Can you able to follow this? Yes, sir. Right. அடுத்த சம் போலாம். In-text problems. We'll do some in-text problems. The altitude of a cone is 20 centimeter. The altitude of a cone is 20 centimeter. The altitude of a cone is 20 centimeter. And in semi-vertical angle, is 30 degree. And its semi-vertical angle is 30 degree. Is 30 degree. If the semi-vertical angle is increasing at the rate of, 2 degree per second, 2 degree per second, then find the radius of the base. Then find the rate of the radius of the base is increasing. Then find the radius of the radius of the base is increasing. Once again, I'll repeat the question. The altitude of a cone is 20 centimeter and its semi-vertical angle is 30 degree. If the semi-vertical angle is increasing at the rate of 2 degree per second, then find the rate of the radius of the base is increasing. Let us draw the diagram. Cone உடைய diagram வரைஞ்சிங்க. Should be like this. இல்லையா? இப்போ இதில் நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்பீங்க செமி வெர்டிக்கல் ஆங்கிள்லாம். ஸோ லெட் அஸ் ட்ரா த ஒரு டென்ட் மாதிரி இல்லை, இது ஒரு கோன் இருக்கு, இது கோனுடைய ஹைட்டு, இது ரேடியஸ். எவ்ரிபடி நோஸ் திஸ் இல்லையா? செமி வெர்டிக்கல் ஆங்கிள்னா இதுதான். லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் as called theta. Your semi vertical angle is called as theta. Your theta be the semi vertical angle. அதனுடைய rate of change தான் கொடுத்திருக்காங்க. If the semi vertical angle is increasing at the rate of 2 degree per second, அப்போ d theta by dt which is equals to 2 degree per second. நான் எப்பொழுதுமே சொன்ன டிகிரியை வந்து ரேடியனா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும், அப்பதான் ஜெனரலா ஈஸியா இருக்கும். கேன் எனிஒன் சொல்ல முடியுமா டிகிரி எப்படி ரேடியன்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு? இங்க 2 டிகிரி இருக்குது. pi by 180. Very good. Into pi by 180. அப்போ pi by 180 which is equals to 2 pi 2 வந்து 90. That is called pi by 90 radian per second. This is the rate of change d theta by dt. இப்ப நல்லா கவனிங்க, இதனுடைய HR இருக்கு. H உடைய ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? So when the altitude of the cone is 20 centimeter, இது 20, எனக்கு ரேடியஸ் தெரியாது, இது R.
When using the trigonometric losses, properties of the triangle, tan theta is equals to opposite side by adjacent. Opposite side or adjacent side வந்து h, which is equals to r by 20. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா your tan theta is equals to r by 20. எனக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா d theta by dt கொடுத்திருக்குது. கொஸ்டின் நான் கேட்கிறேன் find the radius of the base is increasing at the rate of. இல்ல அப்ப எனக்கு I want to find out what is dr by dt. நான் அதுக்கு தான் சொன்ன மூன்று கேள்வி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். What all the information data. First of all you draw the diagram. Then give உனக்குள்ளே ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துங்க. அதுல என்னென்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க. என்னென்ன நோட்டேஷன்ஸ் நான் எடுக்கணும். ஆர் இங்க தீட்டா ரெண்டு நோட்டேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். அதனுடைய டி தீட்டா பை டி ரேட் கொடுத்துட்டான். உனக்கு கொடுக்கல, அதுதான் டிஆர். அதுதான் கண்டுபிடிக்கும். எப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். tan theta equals to r by 20. tan thetaவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா சீக்வென்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா. இந்த தீட்டாவை பண்ணா will get d theta by dt. 1 by 20 is constant. r பண்ணா dr by dt. இந்த dr by dt தான் தேவை. இப்போ இந்த சீக்வென்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூ தெரியும். d theta by t pi by 90. சீக்வென்டிங் கொடுத்துறான். when the semi vertical angle is 30 degree, அப்ப theta equals to 30 degree. அப்ப secant 30 degree the whole square into d theta by t, which is equals to pi by 90, which is equals to 1 by 20 into dr by dt. Now secant 30, anybody first சொல்லுங்க, what is secant 30? 2 by root 3. which is equals to 2 by root 3 the whole square into pi by 90 equals to 1 by 20 into dr by dt. In the 0 cancel ஆயிடும். 2 square பண்ணா 4, root 3 square பண்ணா 3 இல்ல, into pi by 9 into pi by 9 இந்த 2 மேல வந்துரும், which is equals to dr by dt. Therefore your dr by dt is equals to 2 4s are 8, 3 9s are 27. அப்ப 8 pi by 27. இங்க இதுல என்ன கொடுக்குற ஆன்சர் ஜஸ்ட் இது, which is given in what centimeter. அதனால centimeter per second is the answer. பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா கண்டுபிடி. இது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர், ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஒன் ஜேஇ மெயின்ல ஜேஇ மான் ஒரு பிரீமியர் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். The next problem. Find the rate of finished. Yes sir. Find the rate of. Next problem. Find the rate of increase of length of the shadow. Find the rate of increase of length of the shadow of a man. Shadow of a man of 2 meter height. Find the rate of increase of length of the shadow of a man of 2 meter height due to a lamp at 10 meter height. Due to a lamp at 10 meter height. When he is moving away from it, when he is moving away from it, when he is moving away from it, away from it, at the rate of 2 meters per second. That is the question. பாருங்க, find the rate of increase of length of the shadow of a man of 2 meter height due to a lamp at 10 meter height when he is moving away from it at the rate of 2 meters per second. Please listen. இது ரொம்ப நம்ம எல்லாருக்குமே இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும். நைட் டைம்ல நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது நம்ம ஷேடோவை நிறைய இடங்கள்ல நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லையா. ஒரு லேம்ப் போஸ்ட் இருக்குது சரிங்களா, காவியா தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. காவியாவே எக்ஸாம்பிள். இதுதான் லேம்ப் போஸ்ட் LP சரிங்களா. இந்த லேம்ப் போஸ்ட் இருக்கு. காவியா இங்க நிக்கிறீங்க கரெக்டா. இந்த லேம்ப் போஸ்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போறீங்க. உங்களுடைய ஹைட் வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு கொடுத்துருக்கேன், 2 feet ஹைட்னு கொடுத்துருக்கேன். the height வந்து எவ்வளவுன்னா 2 feet சரிங்களா. 2 meters not feet, 2 meters ஹைட்னு கொடுத்துருக்காங்க. it is given that it is 2 meters height. உங்களுடைய ஹைட் வந்து 2 meters. நீங்க இங்க இருந்து இந்த இடத்து இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வரீங்க இல்லையா, இது Pன்னு ஒரு ஸ்பாட்னால நான் இதை Nன்னு எடுத்துக்கிறேன். MN. MNன்றதுதான் மேன்
ஹியூமன் பீயிங்களுடைய ஹைட். காவியாவுடைய ஹைட் உதாரணத்துக்கு 2 மீட்டர்ஸ்னு வச்சு. இப்போ இந்த ஷேடோ இருக்கு இல்லையா, இங்க நிக்கிறாரு வச்சுங்க, இந்த லேம்ப் போஸ்ட் இங்க இருக்கு. ஷேடோ எங்க இருக்கும்? இது தாண்டி தான் வரும். அப்ப இதுதான் ஷேடோ ஆஃப் த இது. இப்ப நீங்க டிரா பண்ணுங்க, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டீங்கன்னா இப்படி வரும். இப்ப இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஷேடோ ஆஃப் உடைய காவியா என்ல இருந்து பிஎன் சொல்லிட்டோம். அடுத்து வேற நோட்டேஷன் கொடுக்கலாமா? டி ஒரு நோட்டேஷன் கொடுத்துருங்க. இந்த என்டின்றது தான் ஷேடோ ஆஃப் த மேன். சரிங்களா? ஷேடோ ஆஃப் த காவியா வந்து இது என்டி தான். அதை வந்து நான் என்ன பண்றேன், ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த லேம்ப் போஸ்ட் டு த மேன் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ பிஎன் அப்படின்றத வந்து ஐ கேம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் தட் அஸ் எக்ஸ். என்டி ஈக்குவல்ஸ் டு ஒய். அந்த ஒய் தான் இஸ் கால்ட் த ஷேடோ, ஷேடோ ஆஃப் த காவியா. சரிங்களா? அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் நான். இப்போ எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான்? what rate of increase of length of the shadow of a man? இப்போ அந்த ஷேடோ ஆஃப் அ மேன் உடைய ரேட் என்னன்னா dy by dt. இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும். இதுல கொடுத்தது என்னன்னா dx by dt. இவர் அந்த லேம்ப் போஸ்ட்ல இருந்து எவ்வளவு வேகத்துல தள்ளி வராரு, when he is moving away from it at the rate of 2 meter per second. அப்ப dx by dt வந்து 2 meter per second. ரெண்டு விஷயம் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லேம்ப் போஸ்ட் உடைய ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் கால்ட் 10. சோ அந்த மேன் உடைய ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் கால்ட் 2. இப்ப பாத்தீங்கன்னா we can form a two triangles LPD. we can say LPD. அதே போல இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு MND. அப்போ இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா? அப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்கு பேர் என்னது ஹரிபிரசாந்த்? இந்த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ். அப்ப என்ன சொல்லலாம், LPD triangle LPD is similar to triangle MND. கரெக்ட்டுங்களா? சோ இதுல முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா ட்ரிபிள் எஸ் தியரம்னு ஒரு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள். ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொபோர்ஷனல். ரொம்ப பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே என்னன்னா ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொபோர்ஷனல். அதுதான் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் உடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் கூட. அப்ப இங்க நான் ட்ரையாங்கிள்ஸ் உடைய சைட்ஸை வந்து ப்ரொபோர்ஷனலா எடுத்துக்கிறேன். எப்படி எடுக்க முடியும் இதோட ட்ரையாங்கிள்ஸ் உடைய சைட்ஸை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மெயினா இருக்கு இல்லையா, இந்த சைடு யாருன்னா சொல்ல முடியுமா எப்படின்ட்டு? Can anyone this first triangle இல்லையா, இதனுடைய இதோ பாத்தீங்கன்னா which is equals to first 10 divided by இங்க 10 னா அதனுடைய சைடு வந்து 2. அடுத்தது பேஸ் இங்க இருந்து இது முழுவதுமா, அப்ப x plus y divided by இதனுடைய பேஸ் வந்து y. சரிங்களா? இப்போ அடுத்து ஹைபாட்டினியூஸ் கண்டுபிடிக்கும். ஹைபாட்டினியூஸ்க்கு எனக்கு வேல்யூவே தெரியல, எனக்கு ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கோ போதும், இதுல வேல்யூஸ் இல்ல. ஹைபாட்டினியூஸ் அப்படின்னு சொன்னா LM plus MD, LDன்னு போடணும், இதுல MDன்னு போடுவேன். ஆனா போட்டுங்க ஒரு தாட்டி LD divided by MD, that is called the hypotenuse. தேவை கிடையாது, எனக்கு இது ரெண்டு மட்டும் எடுக்கிறேன். என்ன எடுத்துங்கன்னா x plus 5 divided by y is equals to 10 by 2 which is equals to 5. இப்போ இங்க இருந்து x plus y is equals to என்ன பண்ணுங்களான்னா x plus y is equals to 5y or your 5y that is called 4y is equals to x. கரெக்ட்டுங்களா? இந்த 5y அப்படிங்க போனா 4y equal to x. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள், வால்யூம், கோன், இப்படி நிறைய விஷயங்கள், ஈவன் பித்தாகரஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணோம். இங்க பாருங்க கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் கேட்டகரியில இருக்கு. சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம். 4y equal to x. Now you differentiate 4 into y differentiation dy by dt, x differentiation dx by dt, 4 into dy by dt. Your dx by dt is given 2 which is equals to 2. Therefore I can say dy by dt is equals to 1 by 2. So therefore dy by dt is equals to 1 by 2. எப்படி போலாம், 0.5 மீட்டர்ல இருக்கு and unit is second, meter per second. அப்போ how fast is the rate of the shadow of the man, increase of the man length எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா 0.5 மீட்டர் per secondல அந்த ஷேடோ உயர்ந்து இப்ப தள்ளி போக 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 அதனுடைய ரேடியஸ் இது ஷேடோவுடைய லென்த்தும் அதிகமாயிட்டே போகும். ஓகேங்களா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். இது ஜேஇ மெயின்ல ஒரு முறை கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம். ஜேஇ மெயின்ல அதுக்கு முன்னாடி ஏஐஇஇஇ எக்ஸாம்னு ஒன்று இருந்துச்சு, அதுல கேட்ட சம் இது. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். A spherical balloon. A spherical balloon. Next problem. Is filled with
a spherical balloon is filled with, a spherical balloon is filled with, a spherical balloon is filled with 4,500 pi, is filled with 4,500 pi, is filled with 4,500 pi cubic meters of helium gas, of helium gas. A spherical balloon is filled with 4,500 cubic meters of helium gas. If a leak in the balloon, causes the gas to escape, if a leak in the balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meters per minute, cubic meters per minute, then the rate within bracket in meters per minute, in meters per minute, in meters per minute, then find the rate at which the radius of the balloon decreases. Radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage is begun. 49 minutes after the leakage is begun. பாருங்க இன்னொரு முறை சொல்றேன், நல்லா பாருங்க, வித்தியாசமான ஒரு ப்ராப்ளம், நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. A spherical balloon, நான் உங்களுக்கு clear explanation கொடுக்கிறேன். A spherical balloon is filled with 4,500 5 cubic meters of helium gas. சரிங்களா? ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் பலூன் இருக்கு. சரிங்களா? ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் பலூன். இந்த பலூன் வந்து 4,500 பை கெப்பாசிட்டி கொண்டது இருக்குது. முழுசா இதுல அடைச்சிருக்கிறாங்க. ஹீலியம் கேஸ்ல நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. 4,000 பை கியூபிக் மீட்டர்ஸ் ஹீலியம் கேஸ்ல இருக்கு. இந்த பலூன்ல ஒரு சின்ன எங்கேயோ ஒரு ஓட்டை இருக்கு. ஸ்மால் லீக்கேஜ் இன் த பலூன். This causes the gas to escape. This causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meters per minute. ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் 72 பை கியூபிக் மீட்டர்ஸ் வெளியில போயிட்டே இருக்குது. சரிங்களா? ஒவ்வொரு நிமிஷத்திற்கும் கியூபிக் 72 பை மீட்டர்ஸ் வந்து கேஸ் லீக்கேஜ் ஆயிட்டே இருக்குதுமா. டோட்டலா 4,500 இருக்கு. இதுல லீக்கேஜ் இருக்கிறதுனால முதல்ல நம்மளுக்கு தெரியல, கேஸ் ஃபில் பண்ணிட்டோம். 4,500 கேஸ், இப்ப திடீர்னு ஒரு சின்ன லீக்கேஜ் ஆயிடுச்சு. இந்த லீக்கேஜ் வழியா ஒரு நிமிஷத்துக்கு 72 பை கியூபிக் மீட்டர்ஸ் கேஸ் வந்து வெளியில போயிட்டே இருக்குது. சரிங்களா? நமக்கு என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா, at what rate the radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage began. சரிங்களா? எப்போ எத்தனாவது நிமிஷத்துல தேவை? 49 நிமிஷம் முடிஞ்சு. அப்ப 49 into 72 பை இது வெளியில போயிருக்கும். அப்போ என்னுடைய ரேடியஸ் எவ்வளவு டிகிரிஸ் ஆகுது, at what rate it is decreases அப்படின்றத கேக்குறாங்க. இல்லையா? அதுதான் கொஸ்டின். இப்போ யாருன்னா வாட் இது வந்து ஸ்பெரிக்கல் பலூன் சொல்லிட்டேன். What is the volume of the sphere? Formula? 4/3 pi. Very good. 4/3 pi r cube. இதுதான் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் உடைய ஃபார்முலா. இப்போ இங்க என்ன சொல்லிட்டா, இதனுடைய வால்யூம் வந்து 4,500 பை. அப்ப நான் வால்யூம் எப்படி போடலாம்னா 4,500 பை is equals to 4/3 pi r cube. பை கேன்சல் இல்ல, 4,500 பை கேன்சல் பண்ணிடலாமா, which is equals to 4,500 pi, ரைட்டா, which is equals to 4,000. நீங்க அப்படியே கூட வச்சீங்க இந்த 4,500 பைய. இப்போ இங்க v is equals to 4/3 pi r square. எனக்கு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா dv by dt is equals to 4/3 pi r cube பண்ணும்போது 3r square. இந்த r பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? dr by dt. இந்த r எனக்கு தெரியாது. இந்த r எப்ப கண்டுபிடிக்க போறேன்னு பாருங்க. இந்த 3 கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்ல. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா dv by dt which is equals to 4 pi r square into dr by dt.
இந்த ஆர் உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிங்க. டிவி பை டிடி தெரிஞ்சிச்சு எவ்வளவு? 72 பை கியூபிக். அதுதான் டிவி பை டிடி. ஒவ்வொரு நிமிஷத்திற்கும் 72 பை கியூபிக் மீட்டர் பர் மினிட் வந்து வெளியில போயிட்டு இருக்கு. அதுதான் டிவி பை டிடி. மை கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஸ் டிஆர் பை டிடி? இந்த டிஆர் பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு ஆர் தேவை. இந்த ஆர் எப்படி திரும்ப கண்டுபிடிக்கணும்? சரிங்களா? வால்யூம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி எவ்வளவு இருக்கு? 4505 ரைட்டா? ஆரம்பத்துல இதுல இருந்து 49 நிமிஷம் கழிச்சு இப்ப வால்யூம் எப்படி இருக்கும்? ஆஃப்டர் 49 மினிட்ஸ் உன்னுடைய வால்யூம் எப்படி இருக்கும்? யாரா கால்குலேஷன் எப்படி சொல்ல முடியுமா? ஆஃப்டர் 49 மினிட்ஸ் வாட் இஸ் த வால்யூம்? மொத்தம் 4505 மைனஸ் ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் 72 பை போகுது. மொத்தம் 49 நிமிஷத்துக்கு 72 பை போகுது. அப்போ 4500 பை minus 49 into 72 which is equals to 3528 pi. The subtract பண்ணீங்கன்னா we'll get 972 pi which is equals to இது வந்து இதுல வால்யூம் இல்லையா? மீட்டர்ல இருக்கு, கியூபிக் மீட்டர், அதனால மீட்டர் கியூப். இது வந்து வால்யூம். வால்யூம் ஆஃப் கியூப் இது ஸ்பியருக்கு ஃபார்முலா எப்போதுமே மாறாது. இது 49 நிமிஷம் கழிச்சு, அப்ப 49 நிமிஷம் கழிச்சு ஃபார்முலாவும் அதே தான். 4/3 பை ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 972 பை. இந்த பை கேன்சல் ஆயிடும். சரிங்களா? ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 972 பை. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஐ கேன் ரைட் ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 972 இன்டூ 3/4. 4 வந்து இதுல 2 times, ரைட்? which is equals to 2, 4, 3. 243 into 3. இது எப்படி போடலாம்னா r cube is equals to 243 வந்து 81 into 3 into 3. We can write r cube is equals to 9 cube. பாருங்க 81 9 ஸ்கொயர் போடலாம், 3 into 3 9 போடலாம். அப்போ 9 cube. r cube equal to 9 cube னு சொன்னா this implies r உடைய வேல்யூ 9. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல போய் dv by dt மாறாது. அது 49 நிமிஷமா இருந்தாலும் சரி, 50 நிமிஷமா இருந்தாலும் சரி, இந்த கடைசியில எண்டு வரைக்கும்னாலும் anybody doubts? The rate of change of the volume is always same. That is nothing but your 72.5. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? 72 pi is equals to 4 pi r square, that is called r உடைய வேல்யூ 81 into dr by dt. I want to find out dr by dt. The dr by dt pi cancel பண்ணிடு. அப்போ 72 divided by 4 into 81. 72 வந்து 9ல 8 times போகும், இது வந்து 9 times போகும், இது வந்து 2 times போகும். அப்போ dr by dt is equals to 2 by 9. இல்ல, dr by dt is equals to 2 by 9. So 2 by 9 என்னது? மீட்டர் per minute. The unit is meter per minute. இப்போ இங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த dr by dt இது குறைவா இருக்குல்ல, டிகிரீசிங். இது வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் த ரேடியஸ், இட்ஸ் டிகிரீசஸ். அதுதான் கேட்டிருக்கேன் கொஸ்டின்ல இல்ல. ஸோ இட் இஸ் கிவன் தட் தென் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அட் விச் த ரேடியஸ் ஆஃப் த பலூன் டிகிரீசஸ். அதனால சிம்பிள் நீங்க என்ன போட்டுக்கலாம்னா -2 போடலாம். -2 by 9. இட் இஸ் டிகிரீசஸ் அட் த ரேட் ஆஃப். இது என்ன குறிக்கும்னா -2 by டிகிரீசஸ்ன்னு பிடிக்குது. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. புரியுச்சா? இன்னொரு முறை நான் சொல்லித்தரேன், தயவு செய்து கவனிச்சிங்க. It is given that the volume of the spherical balloon வந்து எவ்வளவு? 4505 இனிஷியலா ஆரம்பத்துல இந்த பலூன் வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்க. இதுல வந்து சின்ன ஒரு லீக்கேஜ் இருக்கு. அந்த லீக்கேஜ் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் 72 பை கியூபிக் மீட்டர்ஸ் பர் மினிட் வந்து கேஸ் வந்து வெளியில போகுது. இப்ப எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருங்க? எனக்கு ஆர் கொடுக்கல. ஆர் கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே முடிச்சிடலாம். டிவி பை டிடி கொடுத்துறாங்க, தட் இஸ் கால் 72 பை. அண்ட் எனக்கு வந்து ஃபார்முலா படி என்னன்னா இந்த ஸ்பியருடைய வால்யூம் வந்து 4/3 பை ஆர் கியூப். இதை டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்றேன். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல டிவி பை டிடி 4/3 பை இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஆர் கியூப் அப்படின்னா 3r² இன்டூ டிஆர் பை டிடி. இப்போ டிவி பை டிடி ஈக்குவல் டு 4 pi r² இன்டூ டிஆர் பை டிடி. எனக்கு இங்க ஆர்ன்ற ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியா போட்டுருவேன். 72 பை சப்ஸ்டியூட் பண்ண டிஆர் பை டிடி. இங்க ஆரை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஒரே ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கான். 49 நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப்டர் 49 மினிட்ஸ், அப்போ ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் 72 பை போகுது. 49 மினிட்ஸுக்கு அப்போ எவ்வளவு ஆயிடுச்சுன்னா 3522.8 பை ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் வால்யூம் இப்போ எவ்வளவு இருக்குது? கேஸ் பலூன் வந்து சுருங்கி இருக்கும், பெரிய பலூனா இருந்தது,
கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் சுருங்கிட்டு இருக்கும். இட் ஷ்ரிங்க்ஸ் இல்லையா? ஷ்ரிங்க்ஸ் ஆகி சின்ன பலூனா இருக்கும். அதனுடைய வால்யூமான கண்டுபிடிக்கணும். டோட்டல் வால்யூம் minus 49 minutes after volume. Subtract பண்ணீங்கன்னா we'll get the volume is equals to 972 pi meter cube. Now at that time what is the radius? அப்ப now the formula is அதே same 4/3 pi r cube. Using that we are finding out r equal to 9. இப்போ இந்த r எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற ரேடியஸ் தேவை கிடையாது. After 49 minutes what is the radius of the balloon? The radius of the balloon is nothing but 9. I'm substitute r is equals to 9 here and getting dr by dt is 2/9 meter per minute. That is the answer. Please take down. So do it yourself problem. I'll give you only one problem. You just do it at home. நானே போலாம் நினைச்சேன், நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. Okay, please take down that. The altitude of the triangle, the altitude, நான் ஏற்கனவே area of the triangle போட்டேன், அதுக்காக தான் ஒரு சம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி the altitude of the triangle, altitude means height. The altitude of the triangle, the altitude of the triangle is increasing at a rate of 1 centimeter per minute, while the area of the triangle is increasing at a rate of while the area of the triangle is increasing at a rate of 2 centimeter square per minute. 2 centimeter square per minute. At what rate is the base of the triangle changing? At what rate the base of the triangle changing when the altitude is 10 centimeter and the area is 100 centimeter square? And the area is 100 centimeter square. பாருங்க, altitude height கொடுத்துட்டான். altitudeனா h ன்னு எடுத்துங்க. நம்ம ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா தெரியும், 1/2 பேஸ் இன்டு ஹைட். அப்ப நோட்டேஷன்ஸ் வந்து இங்க பி ஏ, கேபிட்டல் ஏ, பி ஹெச், இதான் நோட்டேஷன்ஸ். கேபிட்டல் ஏன்றது ஏரியா, ஸ்மால் பின்றது பேஸ், ஸ்மால் ஹெச்ன்றது ஹெச். இந்த நோட்டேஷன்ஸ் எடுத்துங்க. இதுல altitude of the triangle is increasing at a rate of 1 centimeter per minute. That is called dh by dt. dh by dt. And area which is called dA by dt. அடுத்தது, what race is the base of the triangle changing? We want to find out dB by dt. ஈஸியா கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. Height h is equals to 10 centimeter and area of the triangle, that is called capital A, is equals to 10 centimeter square. சரிங்களா? இதை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஃபார்முலா படி 1/2 b into h. நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அதை, 1/2 into b into h. அப்போ 1/2 வச்சுட்டு b வச்சுக்கின்னு dh by dt, h வச்சுன்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dB by dt. எனக்கு bh, h தெரிஞ்சிருச்சு 10 சென்டிமீட்டர், a தெரிஞ்சிருச்சு 100 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், dh by dt தெரியும், dA by dt தெரியும். b தான் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி b கண்டுபிடிப்ப? ஏரியா தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா, 100 சென்டிமீட்டர்னு. 100 equals to 1 b into h. h உடைய வேல்யூ 10 which is equals to 5. Your b is equals to 100 divided by 5 which is equals to 20. மீதி நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏரியாவுடைய ஃபார்முலா வந்து 1/2 bh. இன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டேன். You just try at your home. Okay, Kavya? Hari Prasant? Yes, sir. Kevin Raj? Okay, please try it home. We'll see in the next class. Next வந்து புதுசா இன்னொன்னு போறோம். Tangent and normal, increasing, decreasing. அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம ஓடிட்டே இருக்கணும். அப்படியே மேக்ஸிமம் மினிமா தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அதை நம்ம போயிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரீமம் வேல்யூஸ்லாம் எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் in the next class. With this we'll stop today. We'll continue in the next class. Thank you very much. God bless you all. Take care. Thank you, sir. 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 Okay ma. Okay ma. Thank you, sir.